большой. Где там жратик? Жратик. Самое странное, что ты еще в лодочном сарае нет. Мне кажется, там все тайны Хогвартса спрятаны. О, неплохо, да. Смотри. Как в фильме, похоже. А тайная комната? В туалете. Где Плакса Миртл? Ну, один из туалетов. Сколько? Он уронил, поднимай. Один из туалетов, где призраки делают минеты. Ну. В чем он не прав? Призрак? 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 А до Дальбандера кто тут еще был? Дарабандл. Был У вас Блэк. кто? У нас Блэк. Блэк, you know? Мак, ты чё? Что ты делаешь? Макс, мне кажется, надо чуть подвинуть. У нас Блэк. 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 Бакарди. А где характеристики прокачивателя? Что-нибудь тут есть? Что-нибудь такое, нет? Вехи какие? Силу, мышцы, не знаю, тренажерка. Блэк. Бакарди. Ну, защиты и здоровье, я так понимаю, шмотки дают, да? Да. А, ну, тут уровни ничего не дают, прокачку. Нет. Не-не, они что дают? Что-то то, что ты там 12, 105 да? А как прокачать взлом? 3-го уровня. Ладно, самый сложный вопрос. Как тут вырасти? То есть ты все в этом возрасте застрял, да? Магия какая-то? Это заклинание. Магия Вася. А ты на занятия ты вообще ходишь, или ты так чисто по Хогвартсу бегаешь? Хогвартсу. Да я вижу, что я одно задание тоже сделал. Твари, бля. Твари. Маш, Звучит? почему там нет нашей фотки, бля, в тварях? Жми. Тут на дуэль учителя можно вызвать? Хогвартс. Хогвартс. Привет, привет. Здорово. Кто там пишет? Ебать, Макс, в Хогвартс поедем. За добрые слова. Да ты попасть не можешь, поэтому я ключ сдвигать надо. А ты просто по нему лупишь и все. Ключ сдвигать надо. Так же дверь открывается, чё? Лупит, пока не откроет кто-нибудь. Off on another adventure, are we?
Тут ни спать, ни кушать не надо, да? Это ж магия тоже. Я не помню, чтобы Гарри Поттер в фильме какал. Макс, я хз, попробую побегать в Хогвартс. Как люди играют в этот шлак, я не понимаю. Квалк. А, это Я твой стрим, блядь, скинул, угораешь, и ты рофлишь, я поставил. Макс зашел уже, смотрит, кто-то стримит, подписался уже, Привет. пишет что-то. Каждые две минуты останавливается, в стенку смотрит. Во, опять остановился и смотрит. Ебать, захуярили. А тут есть безголовый этот Билл? Дебил. О, я знаю этот кабинет, слушай. Это где этот был? Такой, этот, Басков, помнишь? Professor, I'm glad to see you. And I you. Thank Merlin you're in one piece. I heard about the attack. Trolls in Hogsmeade? Sir, the trolls were wearing armor. It had that dark glow, О, вот у меня like the сейчас тоже dragon задание collar. тоже посижу. Goblin silver. Ranrock used it to control the dragon. But how? And why send trolls to... They were there because Уже of по сюжету. me. I overheard Ranrock talking with Victor Rookwood. Ranrock was in Hogsmeade with Rookwood. The trolls were Ranrock's distraction so that Rookwood could get to me, and he would have, had Serona and the patrons at the Three Broomsticks not intervened. This is grave news indeed. If Ranrock's goblins and dark wizards are after you, they want what we found in that vault. Speaking of the vault, do you think that Ranrock is working with any of the goblins at Gringotts? I do not. Gringotts goblins aren't typically the friendliest of beings, but they have a great deal of integrity. No, I dare say after what happened to that poor banker, the goblins at Gringotts are no followers of Ranrock. They're after the locket. You said you discovered something in it. Yes, yes. I discovered an inscription. When I read it aloud, this map appeared. Clever enchantment. It's a map of Hogwarts, to be sure, but I do not know where it leads. It leads to the library. The restricted section, to be precise. And a bit beyond. I see traces of magic there on the map. I suspected you would see something. Shall we go? I appreciate your enthusiasm, and I'm eager to discover what we may find there as well. But if our experience at Gringotts, let alone what happened to Miriam, taught me anything, it's that the path we're on is terribly dangerous. I'd like you to work with Professor Hecat a bit before we continue. But sir, how dangerous could the library be? Perhaps we're only after a book. Perhaps we are only after a book, but we should be prepared for anything. Once you've honed your defensive magic further, come and see me. I'll let Professor Hecat know to expect you.
I'm here about the new spell you wanted to teach me, Professor. Good. Professor Fig indicated a certain urgency to you completing your defensive magic assignments. As such, you are to learn Incendio, the fire-making spell, handy for lighting torches, burning away spider webs, and, when necessary, defending against those who would wish to do us harm. Sounds versatile. Quite. But before we get started, I'd like you to complete a few tasks. You may be surprised by some of them. Astonishing how much students don't think their professors know. When you're finished, come and see me. Then we shall begin working on Incendio. You know where to find me once you've finished. Seems crossed wands isn't as secret as it's believed to be. Кто я, Виталий? Алище ебаная, пососи мудак. Думаете, это я? Кань? Уверен, что это ты. Тоже был уверен, да? в этом? Макс, а почему эта хуйня скрещение палочек называется? Почему это что-то гейское, а? Потому что парни придумали скрещивать свои палки, да, сука? I think so. We shall see who shows up. Педики даже в Хогвартсе, бля, появились. А что говорят, что ЛГБТ нет, когда тут целый клуб посвящен ЛГБТ? Хогвартс. Is the next Hogwarts. round of crossed wands all set? И Why, Дамблдор. yes it is. I've got a great match lined up. Дымбардор. Ready for another round? I'm ready. Let's do it. Brilliant. Я Are пожилой you dueling with a partner? I'll be dueling solo. Then let's get to it. Ready to get thrashed? Apologies in advance. Don't shy away now. Accio. Как если бы у тебя был выбор? Стать Дамблдором или не Дамблдором? Superfly. Give him what for. Ну, каким бы Дамблдором? Leviosa. Самым лучшим. Ты Да нет. Leviosa. стараешься? Winner. Leviosa. Чисто поржать. Leviosa. Mind the one. Accio. Leviosa. Leviosa. Come on. Accio. Leviosa. Perhaps one day I'll sign up for a round. Максимум, согласись, хочется иногда маленькую няшечку Bravo. из I gave it Дамблдора, my да? all. You did indeed. The other duelists have already taken notice of you. Нихуя But ты after какую-то that шкилу last победил, round, бля, браво, they'll нахуй. really have it in for you. Троих повезешь. You'd better keep practicing if you want a chance at winning, or at least surviving the Если next round. I'll первокурсников let you know поедешь, when да? we're ready. Hope to see you then. А почему у нее The голос next как у round is бабы, for бля? all the gobstones, so to speak. А можешь объяснить, как всю этой шкилы, бля, из Дамблдора, нахуй? Hello, Голос как у Lucan. тёлки. May I use the training dummy? Of course. Почему как? I'll fetch it and give you a list of combinations to practice. Ready to have a try now? Actually, I might come back later. Suit yourself. I'll be around when you're ready.
Hello, Lucan. I'm ready for practice. Glad you're keeping at it. Ready to have a try now? That would be wonderful. Be sure to cast all your spells before the dummy lands. If you need to stop Блин, practicing Макс, я before you чисто finish срал, all бля, of them, в let me know. Дамблдора. Шо? Чем? Вопросы? Поносищем? Чисто жижаба. Жожоба, да. Good one. Жижиба. Пойду я. Excellent form. И спать, наверное, надо. Чё? Да? That's it. Не ожидал. I'd say that's enough practice. You looked good out there. Так, что, Thank you, давайте. Lucan. Ну, что, I say сам better назад, to да, discover это- one's weaknesses during practice than during a duel. Надо идти. You'll be a чуть-чуть fearsome попозже. challenger now. Все. Assignment's all finished. Seems I'm out of the tournament thanks to you. Perhaps I should stick to potions. You could have gone a bit easier on me. Где-нибудь колись прикол, Макс? Приколяешься с таких приколов? Что приколяешь таких I приколов? wish they'd allow us our pets from home. Вставала, We have a crop. нутелла. Ребята, тайничок ебаный, что-то не могу найти. I trust Mr. Brattleby was able to accommodate you and that you found success in your Миша, мне срок endeavors. машина Зингера, иголочку I finished сломала. all of the tasks you gave me, Professor Hecat. Glad to hear it. Then you should be ready to learn Incendio. Should be, Professor. Yes. I'm sorry to say I visited enough careless colleagues at St. Mungo's to assure you that fire is a fickle servant. Your spellcasting has impressed me thus помню, что far, вот здесь тайник, but да? please Да, да, maintain здесь. focus. I would rather we not end today's lesson with your robes aflame. Let us begin. And remember, focus on the proper wand movement. Concentrate and keep your wand steady.
Good work. Incendio! You're getting it. Keep at it. And do try not to incinerate yourself. Incendio! Так, 2 секрета. Ебать уже дохуя. Сколько уже можно Spare a не найти? moment? I could use your help. You wanted to speak with me? I did. Hello, Стреляет, I'm ебать, Duncan ракеты Hobhouse. летят. Pleasure to meet you. I've heard all about you, of course, confronting trolls and dragons. Oh, that's nice to hear. I've had my share of adventure. I hope my reputation's warranted. I'm going to presume your reputation is in fact warranted, in which case, you are precisely the person I need. You see, we were learning to repel boggarts in Professor Hecat's class, and, well, mine unfortunately took the shape of a puffskein. They're adorable. Why would you be afraid of a puffskein? They seem adorable until one sticks its tongue up your nose. Regardless of how reasonable I believe my fear of puffskeins to be, I'm beginning to get a reputation as a coward. Some have even taken to calling me Puffskein Dunkeen. I'm sorry, but you have to admit that's rather clever. I do not have to admit that. Everett said the same thing. Anyway, to make matters worse, I stupidly blurted out that I must be braver than people think, since I have been in the hidden herbology corridor. The hidden herbology corridor? Yes. Rumour has it that the herbology professor before Professor Garlic kept dangerous plants there. It's supposedly so overrun now that no one dares enter it anymore. I was hoping you could go there and bring back evidence that I could use to show that, well, I'd gone in. Say a bit of an exceptionally dangerous plant of some kind. What sort of plant should I expect in the hidden herbology corridor? I haven't a clue. But have you seen the kinds of plants Professor Garlic grows? If the previous professor was anything like her, I'd imagine they're not exactly harmless. Very well. If I'm in the area, perhaps I shall take a look. Grand. I'd very much appreciate it. Come and find me if you get the proof. I shall be forever in your debt. Hidden herbology corridor. Sounds intriguing. Revelio. Ебать, вот тут 4 тайника, ну это, бля, пиздец. Неподъемная сумма тайников, я хуй знает. Бля, тут еще есть такая хуйта, короче, в Варлоке, да? Самое тупорылое, что я видел, Максон, это пиздец. Здесь? Да.
Короче, есть лифты, которые вызываются кнопками. Если ты нажал на эту кнопку и вышел с лифта, все. Он уехал без тебя. Да? Ты не можешь его обратно вызвать. Тебе пизда. И если перезапускать миссию. Или если ты на обычном уровне сложности просто можешь умереть, сам себя убиваешь и начинаешь эту миссию заново, да? А если ты на каком-нибудь нормальном уровне сложности, то, ну вот, как я сейчас, да, где нельзя умирать вообще. Не знаю, что делать. Ну, пизда тебе, просто пизда. Прикидываешь, да? Хардкорного уровня, да, ебать? В Варкрафте лифты убивают людей просто, блядь. А здесь лифт уезжает без тебя. Ну такой хуйни я еще нигде не видел, блядь, если честно. Но я 2 раза так проебывался за все время. Ну, на другом прохождении. Лифт уезжал без меня, мне приходилось сам себя убивать. Гранатами, там еще чем-то, ну, короче. Вариантов убить себя, скажем так, много, блядь. Revelio. Just when I think I've learned how to get around. Так, 2 тайника, ебать, еще 2 нахуй. Тут 1. Заебись. I enjoy having lunch down by the lake. Ебать, здесь сейчас, по-моему, гэнгбэнг будет нахуй ебанутейший. Я помню это место. Да, вот это чего, блядь. Ебать, гэнгбэнг, нахуй. Давайте молнии ебашьте. Ебать, я справился. Здесь заклинание есть хорошее, бля, я в этом на стратегии прочитал. Типа лайфхаки, бля. Цепная молния. Ты ставишь такой кружок, и он молнией ебашит по всем, да? И, короче, если здесь есть какой-то гэнгбэнг из врагов за стеной, или там они где-то еще не появились, просто этот шарик с молниями ставишь, и он убивает всех. Самый лучший лайфхак в мире. Бля, один секрет не нашел. Не знаю, где он. Назад у него уже не вернуться, видимо, он где-то раньше был. Походу, так. Revelio.
to why that portrait Что, was по-моему, empty. босс будет, да? Да, вон босс-танк, это пиздец. Ну-ка нахуй. Надо сейвы перекинуть на всякий случай. Что-то меня босс-танк 2 раза выебал на легком уровне сложности. Я так и не понял, как его убивать. Он просто на последней, типа, на 3-й фазе начинает таранить тебя бесконечно, да? И ты умираешь. Нихуя не выкупил этого прикола. Got it. Не знаю, я могу улучшение менять? Или если я купил какое-то одно, то все оно привязано. Ну да, привязано. Revelio. Извиняюсь. You're excused, ёпта. Revelio. Красивая пушка. Нихуя нахуячит. О, запускаем танк. Блин, там на столько прикольных инди-игр, кстати, скидка. Типа Iron Fury. Iron Fury это такой же вот, как Project Warlock, типа шутерок, только там графон получше. Но про Iron Fury я прям давно уже знал. Думал даже как-то поиграть, блин. Там прям графика намного лучше, это какой-то прям современный. Если вот Project Warlock это все-таки, блядь, эта хуйня, да. То Iron Fury более-менее современная хуйня. Revelio. Все, я убил танк, слышь? Бля, я прокачал модификатор, нахуй, на рельсовую пушку. На плазмомет. И что-то ебать он этому танку, нахуй, сносит по 40%. Иногда, походу, криты какие-то залетают в него. Обалдеть. Пиздец, да я его нахуй на легком уровне сложности убивал дольше, это танк, блядь. Да, вроде все в натуре. Обалдеть. Калич, блин. Ну да, точно все. Ебать, танк пососал, нахуй. Пососи, потом проси, ёпта. Все, лаз глава осталась. Lumos. А лаз глава, чтобы думать, чтобы These dry vines are ходить. one spark Никто away from becoming не kindling. сможет меня остановить. Incendio. Она могила хуй пиздахуила. This must be the entrance to the hidden herbology corridor. Lumos. Devil's Snare seems to thrive in darkness. Perhaps it doesn't care for light. Пиздец, слушал нахуй АСМР стрим, блядь. Сейчас речи завели, блядь, о том, как охуенно, блядь, бабе родить в другой стране пиздюка, и пиздюк получит гражданство этой страны. Ну согласен, пиздато, блядь. Да, и в чем она не права, как говорится.
там. Lumos. Бля, уровень прошел, там уже конец, нахуй. Ни одного из 2 секретов не нашел. Как? Как так, бля, как так? Ладно, ищем туда. Incendio. То есть нихуя не открыться. Incendio. Опа, вот он, сука, нашел. Lumos. Seems the devil's snare was protecting a chest of some kind. Я нашел, а второй. А вот и второй. Сюда, ебать. Incendio. Lumos. I imagine a piece of that enormous venomous tentacular would be enough for Duncan to prove his bravery. Incendio! Ой. Levioso! Revelio. Revelio. Бля, конец миссии, один секрет, сука, не найден. Где эта тварь может быть, блять, на секрете?
Бля, гулю нахуй, где секрет? Гулю-люгаль. Блин, здесь. Revelio. Диссидент. Так, ебать. Отсюда 2 миссии. Ага, вот этот я нашел, ебать. На 9:00. На 9:00 я тоже нашел, да? Да. Have you found 9:38. anything to prove my bravery yet? Hello, Duncan. I have the proof you wanted. 9:38 That's тоже one нашел. leaf. 13:02 я. Must have been a giant venomous А, tentacula. сука. It's even more than I Ясно, бля, в этой expected. комнате I knew you пидорской. were Я the one знал, to что он ask. там, нахуй. Я прокликал appreciate вроде you как getting it все, for me. блядь, стены. Не, нихуя не прокликал одну стену, получается. Of course. I hope this helps you prove Тварь, блядь. yourself. This is sure to put an Ну, end to как знал, Puffskein сука, Dunking for как знал. good when I show everyone in the common room tonight. 4. This'll show Everett how ridiculous that nickname was. Thank you again, and have a good day. I know I will. Мастер Thank you for рукопашный. all of your help. Чё No вкачать? more Puffskein Магический Dunking for me. потанцевал. Ты бегаешь с сумасшедшей скоростью. Ну-ка, давай сумасшедшую скорость качаем. Чтобы я сейчас нахуй упал в лаву, блядь. И чё, блядь, скорость такая же нахуй вроде как. Я не вижу разницы нихуя. Санова бич, бля. Ебать, тут 5 секретов вообще. Это пизда. Только нахуй никогда в жизни человек нормально не найдет. Это Санова бич, бля. Опа, один нашел. Санова бич. Что мне нравится, здесь прикольно, типа есть секреты, которые напрямую прям сокращают тебе прохождение миссии. Просто находишь секрет и сразу тебя в конец уровня кидают. Мне это, конечно, сейчас не надо, потому что мне опыт надо фармить, бля. Перекачивать делать. Хотя чисто в теории, бля, я уже и так перекачан, что ёбнешься. Ah, there you are. Hello, sir. You'll be pleased to know that I worked on my defensive magic with Professor Hecat. So I hear. She tells me you've taken rather well to your new wand. You must continue to work with her and your other professors to improve your skills. That said, I don't wish to postpone our visit to the library any longer. So, shall we proceed? Fig, I have work for you. Come. Headmaster, I'm with a student and my schedule Your is... schedule will wait indefinitely, as will your student. I would think that after all the trouble you caused me with Osric, you'd be eager to make amends. My office, 5 minutes. That man is exasperating. Unfortunately, our trip to the restricted section will have to wait a bit longer. But, Professor, We have no choice. It would be unwise to provoke our illustrious headmaster further. I shall find you when I've completed whatever toils I must endure.